and 14. What is this? They are all the values of rows and columns. There are 3 rows and 5 columns. There are 5 rows and 3 columns. We would like to compute the ANOVA. Okay. So earlier to solving the ANOVA problem, we want to develop the hypothesis. What is that? Earlier to solving the ANOVA, we have to develop the hypothesis. Okay. Now let me come out with the null hypothesis. Okay. Null hypothesis, I already told you. Null hypothesis will be like positive hypothesis. Okay. This does not have any contradiction over the statement. The null hypothesis will not have any contradiction over the statement. So it is always positive. So to express the null hypothesis, the statement has to be positive. Okay. So see here, let us say the hypothesis like this. There is no significant difference between, there is no significant difference in the mean of 3 samples. What is that? There is no significant difference in the means of 3 samples. Okay. Mean of the first sample. Now we have to find out the mean. Do you know mean? Do you know mean? What is mean? Mean means average. Okay. Now we have to find out the average of the first sample. Okay. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல, நீங்க முடிச்சிருங்க இன்னைக்கு செகண்ட் சாப்டர் முடிச்சிருங்க. See, here let me add all the values of the first column. How many values are there in the first column? There are 5 values in the first column, right? 8 plus 10 plus 7 plus 14 and then 11. Let me add all the values together, and then the total of all the figures should be divided by the equal number of frequencies, right? That is 5. Therefore, 50 comes. The total of the first column is 50. Now that is divided by 5. Therefore, the mean of the first sample is 10. Similarly, you have to find out the mean of the second sample. Like I said before, you have to add all the values of the second column, and then they should be divided by 5. So the total of the second column is 40. That is divided by 5. Therefore, the mean of the second sample is 8. Then, mean of the third sample, that is 12 plus 9 plus 13 plus 12 plus 14. That should be divided by 5. I mean, the total of the third column is 60. That is divided by 5. Therefore, the mean of the third sample is 12. Now we have found out the average of each sample. What is that? There are 3 samples, you know. Let us say first, second, and then third. Now I am going to calculate the average of all the samples. Okay, now I have to find out the grand average of all the samples. Okay, so grand average can be computed as follows. Sum of average of all the 3 samples divided by n. What is that? Sum of the average of all the 3 samples divided by n. So the sum of average of the first sample is 10. That should be added to the average of the second sample to the average of the third sample. Later on, after adding all the averages of 3 samples, that should be divided by 3. Therefore, it comes to 10. Okay. Now, I am going to prepare a table, or I am going to make a table. Okay. First sample mean minus grand average. Then second sample mean minus grand average. Then third sample mean divided by grand average. I mean, all the values should be squared. All the values should be squared. See this? What is the first sample? 10. 10 minus 10, 0. Again, 10 minus 0. Likewise, you have to mention the difference of the first sample and the grand average, and then they should be squared. Soon after that, you have to square the difference of the first sample mean and the grand average. Similarly, yeah, what do you want me to do? My screen is always visible, sir. Actually, there may be low bandwidth in your mobile phone or laptop.
See this? See? Now, let us compute the total of all the three samples. Let us compute the total of all the three samples. Okay. Here, now we have computed the sample of all the three samples. The grand total of the first sample is 0. Then the grand total of the square between the sample is 20, and then third sample is also 20. Now they are totaled. They are totaled to be 40. Okay. Now again, you have to present one more table where we should show all the variance within the samples. We have to show the variance within the sample. Okay. First sample minus first sample mean. Okay. What is that? First sample minus first sample mean. Then first sample minus first sample mean square. Okay. Then second sample minus second sample mean, and then they should be squared. Similarly, third sample minus third sample mean, and then in the last column you have to make something like the square of the difference of third sample and the mean of third sample. Okay. Now, minus 2, 0, minus 3, 4, and then 1. And then here, 4, 0, 9, 16, and then 1. Okay, now, here is 30. There, here is 16. Then there, here is 14. Okay, sum of square within sample is 60. Sum of square within sample is 60. Then next is, now, you have to make the next one. See, here we are nearing to the completion. Here in the last table, we have to present 4 different types of information. What is that? We have to present 4 different types of information. Let us say source of variation, so sum of squares, degree of freedom, and finally mean square. Source of variation, sum of square, degree of freedom, and mean square. Okay. Now, see, in source of variation, we can have 2 different things. I mean, source of variation between the sample. Then source of variation within the sample. What is that? See, you can have 2 different types of information in source of variation. Source of variation between the samples and source of variation within the samples. Okay. Next to that, we have to mention the sum of square. What is the sum of square? Look back to the previous table. Look back the previous table. Sum of square, I mean SS. Sum of square is, here is sum of square 20 plus 20, right? Sum of square is 40. So let me mention that over there. Sum of square within the sample is 60. Okay. Now there we have to calculate the degree of freedom between rows and between columns. What is that? We have to calculate the degree of freedom between columns. Okay. How many columns are there? There are 3 columns. If you have to calculate the degree of freedom, I already told you a formula of calculating the degree of freedom, that is n minus 1, 3 minus 1. Therefore, it is 2. And then degree of freedom for within the source of variation is, degree of freedom for within the sample is 3 into 5 minus n, n minus 3. Let me tell you what is that. So, number of rows into number of columns minus 3. How many rows are there? 3 rows are there. How many columns are there? 5 columns are there. Therefore, 3 into 5, 12. How many columns are there? 3. Therefore, n minus 3. Therefore, 15 minus 3, 12. So, this way you have to calculate the degree of freedom for between the sample and within the sample. Okay.
Finally, we have to calculate the mean square. Finally, we have to calculate the mean square. Here, mean square can be computed as follows. See here, 40 divided by 220 and then 60 divided by 12, 5. 40 divided by 220 and then 60 divided by 12, 5. Okay. Now, f is equal to 20 divided by 5, 4. Now we are going to calculate the value of f. We are calculating the value of f. 20 divided by 5, that is 4. Now, calculated f value is equal to 4. Now, here we are comparing. We are comparing the calculated value and table value. Okay, with one another. We are calculating the table value. Sorry, we are comparing the table value and calculated value with one another. Here, the table value is greater than the calculated value. As usual, we should say the null hypothesis is rejected. As usual, we should say the null hypothesis is rejected. Okay, is there any doubt to you? I mean, in understanding the concept of one-way ANOVA, please, you can post your valuable comments in the chat box so that after seeing your valuable comments, I can clarify your doubts. Hello, sir. My dear guys, please. Oh, Tamil சொல்லணுமா? சரி, தமிழ்ல சொல்றேன்ப்பா. வா, நான் தமிழ்ல சொல்றேன் கொஞ்சம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் -2 0 பாருங்க, ஒன்-வே ANOVA எதுக்கு எடுக்கறாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. நல்ல புரிஞ்சுக்குங்க. சை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். இப்போ ரெண்டு வேரியபிள் இருந்தானா சை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். சரியா? இல்ல ரெண்டு வேரியபிள் இருந்தானா டி டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்-வே ANOVA எப்ப யூஸ் பண்ணனும்னா வந்து ரெண்டுக்கு மேல வேரியபிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, அதாவது வந்து இப்போ ஏஜ், ஜெண்டர், மாரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ், அதுக்கப்புறம் இன்கம், இந்த போல நிறைய வேரியபிள் போய்கிட்டு இருக்குன்னா அந்த போல பட்சத்துல வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? ANOVA மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா ANOVA தான் வந்து அட்வான்ஸ் டெக்னிக். இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம்? எத்தனை வேரியபிளுடைய உறவு முறையை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஐ மீன் ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிக்கலாம். புரியுதா இல்லையா? இங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, இதுக்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, அதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு சொல்லி எத்தனை வேரியபிளுக்கு வேணாலும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற உள்ளுறவு தொடர்பை எத்தனை வேரியபிளுக்கு வேணாலும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். சரியா? சரி, இப்போ கொஸ்டின்ல எத்தனை காலம் கொடுத்துருக்கான்? 3 காலம் கொடுத்துருக்கான். எத்தனை ரோ கொடுத்துருக்கான்? 5 ரோ கொடுத்துருக்கான். சரியாப்பா? மொத்தம் வந்து n வந்து 15. எதை வச்சு சொல்றேன்னா 3 × 5 வந்து எவ்வளவு? 3 × 5 15. அப்போ 15 வேரியபிள்ஸ் அங்க இருக்கு. சரியா? சரி, நான் என்ன சொன்னேன்? ப்ராப்ளத்தை போடுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஹைபோதீசிஸ் டெவலப் பண்ணும். புரியுதா? இதுல ஹைபோதீசிஸ்ல என்ன நம்ம சொல்ல போறோம்னா வந்து क्वेश्चन நல்லா பாருங்க. क्वेश्चनலயே நம்ம வந்து என்ன பார்த்துட்டு ஹைபோதீசிஸ் இப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். புரியுதா? क्वेश्चन பார்த்துட்டு ஹைபோதீசிஸை நம்ம இது செய்யலாம். சரியா? கொஞ்சம் இருங்க. क्वेश्चनல என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து எல்லா இதுவும் வந்து என்னது சாம்பிள் மீன் ஈக்குவலா இருக்கான்னு சொல்லி கேட்கறேன். அப்போ நல் ஹைபோதீசிஸ்ல என்ன எழுதணும்? there is not any significant difference in the mean of 3 samples எழுதலாம். இல்லட்டா வந்து என்ன செய்யலாம்? நல் ஹைபோதீசிஸ் இப்படி கூட எழுதலாம். sample means are not different ன்னு எழுதலாம். sample means of all the 3 all the means of all the 3 samples are not equal ன்னு கூட எழுதலாம். ஹைபோதீசிஸ் நீ எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அவன் கொடுத்துக்கிறாப்லே வச்சுக்கலாம், இல்லன்னா நான் சொல்றாப்லே நீ வச்சுக்கலாம். means of all the 3 samples are not equal. இது வந்து என்னது? null hypothesis. சரியா? இப்போ இதை நம்ம உறுதிப்படுத்த போறோம். இதனுடைய உண்மைத்தன்மை, இதுல வந்து உண்மைத்தன்மை இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு உறுதிப்படுத்த போறோம். இப்போ போனானா முதல்ல என்ன செய்யணும்? நான் வந்து எல்லா மொத்தம் 3 இது இருக்கு, 3 காலத்துல இருக்கிற மீன் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுங்க. மீன்னா ஆவரேஜ், சராசரியை கால்குலேட் பண்ணுங்க. கூட்டு சராசரியை கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஐ மீன் என்ன சொல்றோம்? எல்லா இந்த 5 எஸ்டிமேட்ஸை ஆட் பண்ணி எத்தனை ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கோ அதால டிவைட் பண்ணணும். சரியா? 8 + 10 + 7 + 14 + 11 டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி போட்டா எவ்வளவு வருது? 10 வருது. புரியுதா? அதே போல செகண்ட் சாம்பிளுடைய சராசரியை கண்டுபிடிங்க, 3வது சாம்பிளுடைய சராசரியும் கண்டுபிடிங்க. சரியா?
இப்போ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும்னா வந்து மொத்த சராசரி கண்டுபிடிக்கிறோம். தனித்தனியா சராசரி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் மொத்த சராசரி கண்டுபிடிக்கணும். ஐ மீன் கூட்டு சராசரி கண்டுபிடிக்கணும். மொத்த கூட்டு சராசரி எவ்வளவு வருது? 10 + 8 + 12 எவ்வளவு வருது? 30 டிவைடட் பை 3. மொத்த சராசரியையும் தனி சராசரியையும் மொத்த சராசரி ஆக்கணும். அப்ப என்ன செய்யணும்? மறுபடியும் 3ஆல டிவைட் பண்ணணும். அப்ப பண்ணா எவ்வளவு வருது? 10 வருது. முதல்ல இண்டிவிஜுவல் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து கன்சாலிடேட்டட் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிங்க, தனித்தனியா வந்து ஆவரேஜ் கண்டுபிடிங்க, அதுக்கப்புறம் மொத்தத்துக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிங்க. சரியா? அதுக்கப்புறம் வேரியன்ஸ் பிட்வீன் சாம்பிள்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு இது போடுங்க. வேரியன்ஸ் பிட்வீன் சாம்பிள்ஸ் சொல்லிட்டு அதுக்கு போடுங்க. போட்டு என்ன செய்யுங்கன்னா வந்து என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மீன் மைனஸ் கிராண்ட் ஆவரேஜ். ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மீன் மைனஸ் கிராண்ட் ஆவரேஜ், செகண்ட் சாம்பிள் மீன் மைனஸ் கிராண்ட் ஆவரேஜ், அதுக்கப்புறம் தேர்ட் சாம்பிள் மீன் மைனஸ் கிராண்ட் ஆவரேஜ். இது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும்னா வந்து கழிச்சிட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிடுங்க. இது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும்னா கழிச்சிட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிடணும்ப்பா. சரியா? இப்போ அப்படி பண்ணா எவ்வளவு வருது? 0 20 20 வருது. 0 20 20 வருது. சரியா? சரி, இப்ப அடுத்தது இன்னொரு டேபிள் வரணும் பண்ணும். அது வேரியபிள்ஸ் பிட்வீன் த சாம்பிள். அதனால தான் ரொம்ப சிம்பிளா இருந்துச்சு. 5 3 காலம் போட்டு அதுலயே நம்ம இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அங்க பாருப்பா, இந்த பாருங்க மேல பாருங்க, மேல நான் திரும்ப அந்த பாக்ஸுக்கு போறேன் பாருங்க. 3 காலத்தை பார்த்து அதுலயே நான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கிட்டேன். ஆனா இது வந்து என்னது? வேரியபிள்ஸ் வித்தின் த சாம்பிள்ல தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். இங்க நம்ம என்ன செய்யணும்? இங்க வந்து நம்ம இதுல என்ன செய்யணும்னா 5 காலம் ஓபன் பண்ணும். 2 4 6 6 காலம் ஓபன் பண்ணுங்க. அதாவது வந்து அதுல வந்து என்ன சொல்றோம் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மீன், அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மீன் ஹோல் ஸ்கொயர், அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சாம்பிள் மைனஸ் செகண்ட் சாம்பிள் மீன், அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சாம்பிள் மைனஸ் செகண்ட் சாம்பிள் மீன் த ஹோல் ஸ்கொயர், அப்புறம் தேர்ட் சாம்பிள் மைனஸ் தேர்ட் சாம்பிள் மீன், அப்புறம் தேர்ட் சாம்பிள் மைனஸ் தேர்ட் சாம்பிள் மீன் த ஹோல் ஸ்கொயர். சரியா? இதை போல போட்டு என்ன செய்யணும்னா வந்து நம்ம இந்த போல என்ன செய்யணும்னா வந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒவ்வொரு சாம்பிள் வேல்யூலேருந்தும் அதனுடைய இண்டிவிஜுவல் சாம்பிள் மீனை கழிக்கணும். ஒவ்வொரு சாம்பிள்லேருந்தும் ஒவ்வொரு சாம்பிள் மீனை கழிக்கணும். சரி, கழிச்சா எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்க. -2 0 -3 4 1. அதே போல் அதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கப்பா. அதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. அது ஸ்கொயர் பண்ணால் எவ்வளோ வருதுன்னா வந்து என்ன செய்யணும்? 4 0 9 16 1. இப்போ எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணால் எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு? எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணா 30 வருது. அது போல வந்து அடுத்த இதுலயும் செய்யுங்க. செகண்ட் சாம்பிள் மைனஸ் மீன் ஆஃப் செகண்ட் சாம்பிள் பண்ணானா செகண்ட் சாம்பிளோட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ क्वेश्चनக்கு போங்க. திரும்பவும் இதுக்கு நீங்க போங்க. क्वेश्चनக்கு போய் அதுல உள்ள எஸ்டிமேட்ஸ் எடுங்க. அதுல வந்து எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. இதுங்க சார், அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மீன்னா எது எடுக்கணும் சார்? அதுல வந்து क्वेश्चनல பாருங்க சார். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். 7 இருக்கா? இந்த 7 வந்து எதால மைனஸ் பண்ணனும்னா கீழ இருக்கு பாருங்க ஒரு வேல்யூ. அடுத்த டேபிள்ல இருக்கு பாருங்க. 4ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும். இப்போ எவ்வளவு வருது நம்மளுக்கு? 7 4ஆல மல்டிப்ளை, அதாவது வந்து இது செய்யணும். செகண்ட் சாம்பிள் மைனஸ் செகண்ட் சாம்பிள் மீன். செகண்ட் சாம்பிள் மீன் எவ்வளவு இருக்கு? சரி, 7 மைனஸ் செகண்ட் சாம்பிள் மீன் இருக்கு பாருங்க. 7 - 8. அதுக்கப்புறம் அடுத்த வேல்யூ என்ன இருக்கு? செகண்ட் சாம்பிள் இதுல 7க்கு அப்புறம் என்ன 5 இருக்கா? 5 - 8. சரியா? அதுக்கப்புறம் 10 - 8 9 - 8 9 - 8ன்னு சொல்லிட்டு போட்டு அதை செய்யுங்க. சரியா? இப்போ இது எல்லாம் போட்டானா இந்த எஸ்டிமேட்ஸ் வரும். இந்த எஸ்டிமேட்ஸை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. இந்த எஸ்டிமேட்ஸ் என்ன செய்யுங்க? ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. சரியா? அதுக்கப்புறம் தேர்ட் சாம்பிள் மைனஸ் தேர்ட் சாம்பிள் மீன். அதே போல என்ன செய்யணும்? தேர்ட் சாம்பிள் அகைன் क्वेश्चन டேபிளுக்கு போங்க. போயிட்டு அங்கே உள்ள எஸ்டிமேட்ஸ் எடுத்து அதை எதால கழிக்கணும்? அதனுடைய தேர்ட் சாம்பிள் மீன்னால கழிக்கணும். புரியுதா இல்லையா? கழிச்சானா அது ஒரு எஸ்டிமேட்ஸ் வரும். அது ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. புரியுதா? அது ஒரு எஸ்டிமேட்ஸ் வரும். அது ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. சரியா?
இப்போ 0 9 1 0 4 இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ண எவ்வளவு வருது 14 வருது. இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ண எவ்வளவு வருது 14 வருது. சரியா? இப்போ என்ன செய்யறோம்? இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் வித்தின் தி சாம்பிள் ஆட் பண்ணணும். ஐ மீன் 30 16 14 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா 60 வருது. சரியா? இப்போ கடைசியா ஒரு டேபிள் போடுங்க. இந்த டேபிள்ல என்ன செய்யணும்னா வந்து 4 டிஃபரண்ட் திங்ஸ் கொண்டு வரணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன், அடுத்தது சம் ஆஃப் ஸ்கொயர், அதுக்கப்புறம் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம், அதுக்கப்புறம் மீன் ஸ்கொயர். திரும்பவும் சொல்றேன்ப்பா. சோர்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன், அடுத்தது சம் ஆஃப் ஸ்கொயர், அதுக்கப்புறம் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம், அதுக்கப்புறம் மீன் ஸ்கொயர். சரியா? இது செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா வந்து பெட்வீன் போடுங்க, வித்தின் போடுங்க. இந்த பெட்வீன்ல வந்து என்ன செய்யுங்க 40 அது அது என்ன இருக்குன்னு நம்ம அந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதணும். சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் பெட்வீன்ல வந்து 40 இருக்கு. சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் வித்தின்ல வந்து 60 இருக்கு. சரியா? டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து அதுக்கு வந்து 3 - 1 சரி 3 - 1 2 ஏன்னா 3 காலம் இருக்கு. புரியுதா? அதனால 3 - 1 2. இதுல வந்து எத்தனை ரோ இருக்கு? 5 ரோ இருக்கு. 5 ரோவை வந்து என்ன செய்யணும்? 5 - 3 12 சரி 5 × 3 15 15 × 15 - 3 12 இந்த போல டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிங்க பெட்வீனுக்கும் வித்தினுக்கும். சரியா? இப்போ மீன் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ல இருந்து டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடத்தை டிவைட் பண்ணும். பண்ணா வந்து 20 5 வரும். இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூல மீன் ஸ்கொயர்ல வந்து எது அதிகமா இருக்கோ அதை மேல எடுத்து போட்டு கம்மியா இருக்கிறத கீழே எடுத்து போட்டு எஃப் வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. அதுக்கப்புறம் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. ஆஸ் யூஷுவல் டேபிள் வேல்யூ வந்து இங்க வந்து கம்மியா இருக்கு, கால்குலேட்டட் வேல்யூ அதிகமா இருக்கு. அப்போ நல் ஹைபோதீசிஸ் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடணும். சரியா? அவ்வளவுதான்ப்பா. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க, சொல்லித்தரேன். சரி, இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் கேட்க போலாம். அடுத்ததுல என்ன இருக்குன்னா வந்து சேல்ஸ்மேன் 4 பேர் இருக்காங்க. மந்த் 3 மந்த்ஸ் இருக்கு. சேல்ஸ்மேன் எத்தனை மாசம் இருக்கான்? எத்தனை சேல்ஸ்மேன் இருக்கான்? 4 சேல்ஸ்மேன் இருக்கான். ஏ பி சி அண்ட் தென் டி. சரியா? அதே போல வந்து மந்த் எத்தனை மந்த் இருக்கு? மே ஜூன் அண்ட் ஜூலை இருக்கு. சரியா? சரி, இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா வந்து நல் ஹைபோதீசிஸ் டெவலப் பண்ணணும். சரியா? அகைன் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? நல் ஹைபோதீசிஸ் டெவலப் பண்ணணும். இங்க ரெண்டு ஹைபோதீசிஸ் டெவலப் பண்ணணும். there is no significant difference in the sales made by 4 salesmen. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹைபோதீசிஸ்ல வந்து there is no significant difference in the sales made during the different months அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு இது செய்யணும். சரியா? இப்போ வந்து என்ன செய்யணும்னா வந்து மந்த்ல வந்து அந்த 3 மாசத்தையும் போடுங்க. சேல்ஸ்மேன்ல வந்து அந்த 4 சேல்ஸ்மேனை எடுத்து எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் டோட்டல். சரியா? இப்போ சேல்ஸ்மேன்ல வந்து என்னது ஏபிசிடி போட்டுருங்க. அதே போல மந்த்ல வந்து மே ஜூன் ஜூலை போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுங்க 10 0 8 -1 இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வருது? ஏன்னா மேல கொஸ்டின்ல போனுங்க. கொஸ்டினுக்கு நான் வரேன், அது எப்படி வருதுன்னு சொல்லி சொல்றேன். இது எல்லாத்துலயும் வந்து வேல்யூஸ் வந்து கிரேட்டரா இருக்கு. ஐ மீன் ஆல் த வேல்யூஸ் ஆர் கிரேட்டர். ஓகே, ஹியர் ஆல் த வேல்யூஸ் ஆர் கிரேட்டர். நவ் we want to minimize the value. நம்ம வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் குறைக்கணும். ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா வந்து we should minimize the value. மினிமம் வேல்யூஸ் மினிமைஸ் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னா வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ லீஸ்ட் வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணி லீஸ்ட் வேல்யூ செலக்ட் பண்ணும். சரி, அந்த லீஸ்ட் வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணி அதால மைனஸ் பண்ணும். இருங்க நான் சொல்றேன். உங்க ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல லீஸ்ட் வேல்யூ என்னப்பா? ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல லீஸ்ட் வேல்யூ வந்து 50, ரைட்? சாரி 40. The least value of the first column is 40. 39. The least value should 39. Get deducted by other values of the first column. The least value that we have selected should be deducted from other values of the first column. Okay, I mean 50 minus 40. The difference is 10. 40 minus 40. The difference is 0. 48 minus 40. The difference is 8.
See this? Then 39 minus 40, the difference is minus 1. See this? 50 minus 40, the difference is 10. 40 minus 40, the difference is 0. 48 minus 40, the difference is 8. Then 39 minus 40, the difference is minus 1. Okay, then next. Again, you have to select the least value from the second row. The value of the second row is, what is that? Tell me. Again, we have selected the least value. Okay, that is 40, or you can approximately select 40 as the least value. So there is not any condition that you have to select this or any other value. You can select the value of your choice. Here I have chosen 40 as the least value. All other values should be deducted from the selected value of 40. Okay. Then next, 50, then 46 minus 46, 48 minus 48, then 50 minus 40, 10, then 45 minus 45, then 39 minus 40, minus 1, 44 minus 44, 4, 40 minus 40, 0, then 39 minus 40, minus 1. Okay. Now what to do? You have to bring the total of each column. You have to bring the total of each column. 17, 29, and then 2. Here, 15, 12, 8, and then 3. So grand total is 48. Okay. Now, we are going to find out the correction factor. Okay. Now we are going to find out the correction factor. We can find out the correction factor the way I tell you. Total square divided by n. What is the total square? 48. Total is 48. 48 square divided by 12. So if you square the 48, you will get something that should be divided by 12. Therefore, the correction factor will be 192. The correction factor will be 192. Then next, sum of square between the salesmen. Sum of square between the salesman, that is 15 square divided by 3. Because here you have to take the total of each column. Take the total of each column. Here, the total of the first column is 15. That should be squared and then divided by the equal number of frequency. Okay. So that is 15 square divided by 3. Equal number of frequency means 3. Okay. Then 12 square divided by 3 plus 18 square divided by 3 plus 3 square divided by 3 minus correction factor. What is that? 192. Therefore, the final differentiated value is 42. Final differentiated value is 42. Next, sum of square between the months. 17 square divided by 4, 29 square. I mean, here you have to go that side. $17 square divided by 4, 29 square divided by 4 plus 2 square divided by 4 minus correction factor. That is 91.5. Now, total sum of square. 10 square plus 6 square plus minus 1 square plus 0 square plus 8 square plus 4 square plus 8 square plus 10 square plus 0 square plus minus 1 square plus 5 square minus 1 square minus correction factor. So, at last, the differentiated value is 216. Now, press. Again, we have to prepare a table, ANOVA table. Okay. Where we can have other things. ANOVA table. Source of variation, sum of square, degree of freedom, and then mean sum of square. Between salesman, between months, and then residual. Residual means error. Okay. Here we have already calculated everything. We have to bring back the value from the place of the calculation. Okay. Now we have already computed everything. We stand by all the figures. Once you open the table, you have to bring back the value from the concerned place. That is 42.5. That is meant for between salesman. 91.5. That is meant for between months. And then
82.5. That is the difference between the consolidated value of between salesman and between months and 216. Okay. Then degree of freedom. Degree of freedom, how many column is there? How many columns are there? See, there are 4 columns, 4 minus 1, 3. Okay. Then how many months are there? There are 3 months. Then 3 minus 2, 1. Totally, there are degree of freedom is 4 into 3, 12. 12 minus 1, 11. Okay. Of this 11, 3 is said to be the degree of freedom between the salesman. 2 is said to be the degree of freedom between months. And the difference of 6 will be taken as the degree of freedom for residuals. Okay. Z. Next. The mean sum of square. What is the next one? Mean sum of square. That is 14. Then 45.75. Then 13.75. What is that? 14, 45.75, and then 13.75. I mean 42.5 is divided by 3, so that you will get 14. Then 91.5, that is divided by 2, so that you will get 45.75. And at last 82.5, that is divided by 6, then you will get 13.75. Then F. Now here we are computing 2 estimates for F. 2 F estimates. We are computing two different F estimates. One is for salesman, the other one is for month. If it is for salesman, then 14 should be divided by 13.75. If it is for month, then 45.75 should be. You should say whether the null hypothesis is accepted or rejected. Okay. This is two-way ANOVA. What is this? Previously, what we discussed is one-way ANOVA. This is two-way ANOVA. Okay, in two-way ANOVA, we have to find out the source of variation between salesman and between months. Okay, that's why we are using two-way ANOVA. That's why we are using two-way ANOVA. Okay. Then one more problem is there. Yeah, yes, of course you are right, sir. Yes, of course you are right. Then, is there any doubt to you? Okay, now we want to do the next one. What is then? We want to do the next one. Say cities, shop A, shop B, shop C, and then shop D. Okay. Now there are 3 cities. Okay. Mumbai, Calcutta, and then Delhi. Then shop A, shop B, and then shop C, and then shop D. Okay. See again, we are going to calculate the same thing. What is that? As I said before, you have to calculate, you have to develop the hypothesis. What is that? You have to develop the hypothesis. Let us have the null hypothesis, because we mostly have the null hypothesis. Therefore, we should say the null hypothesis as follows. There is no significant difference in the price in 3 cities. What is that? There is no significant difference in the price of 3 cities. Okay. First sample mean, that is 12.5. Second sample mean, that is 10.
Then third sample mean that is 7.5. Then grand average is 10. Grand average is 10. Okay, now let us go back to the calculation. Here, first sample mean minus grand average square. So, what is first sample mean? First sample mean is 12.5. And the grand average, what is grand average? 10. Therefore, 12.5 minus 10, 2.5, that should be squared. 12.5 minus 10, the difference is 2.5. That should be squared. I mean, that should be multiplied 2 times. Therefore, 6.25. Likewise, you have to calculate the other things. You have to calculate the other things. Okay. Therefore, the total is 25. Similarly, second sample minus grand average into square. 0, 0, 0, 0, and then 0. Then third sample mean minus grand average square. 6.25, 6.25, 6.25, 6.25. The total is 25. இதெல்லாம் தேவையில்லை. எவ்வளவு மேல போங்க, மேல இது பண்ணிக்கிறீங்க பாப்போம். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் உங்களுக்கு. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க, அப்படியே ரெஸ்ட் எடுங்க. சரி, அப்ப நீங்க மெயில் அனுப்பிடுங்க. மெயில் பண்ணிட்டு நீங்க மெயில் அனுப்பிடுங்க. இதுல இருந்து மெயில் அனுப்பி செஞ்சிருங்க. கூகுள் இருக்குல்லங்க, கூகுளுக்கு போங்க, ஜிமெயில் போங்க. யாரு அம்பி? இல்லையே, அது கிடையாது. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. கம்போஸ்ல போயிட்டு பண்ணுங்க. நீங்க யாருக்கு என்ன ஏன் இதுல இருந்து மெயில்ல இருந்து அனுப்பிடுங்க. என் மெயிலுக்கு அனுப்பிடுங்க. டி அன்சாரின்னு போடுங்க. டி அன்சாரின்னு போடுங்க. டி அன்சாரி. ஓ, உங்க இதுக்கு அனுப்புறீங்களா? யா. Okay, then next is let us do the next one. Again, டாக்குமெண்ட் இல்ல, நியூ டாக்குமெண்ட், இது ஃபோல்டர் போங்க. நியூ ஃபோல்டர் இங்க கீழே வாங்க. அது உள்ள கிளிக் பண்ணுங்க. வடிவேல் இருக்கும். See this variance within samples. For again, you have to calculate the you have to put up the table by subtracting the sample mean from the sample values of concerned sample. Okay. Now, sum of square within the sample is 35 plus 32 plus 19. Therefore, their total is 86. Okay. Now, at last, we have to prepare ANOVA table. Okay. Here, let us bring 4 different information. Source of variation, sum of square, degree of freedom, and then mean square. Here, we are using this two-way ANOVA. So, we are finding out the source of variation between samples and within samples. Let us mention the sum of square. You have to bring back that from the previous table. Then degree of freedom, they should sum of square should be divided by degree of freedom. That's all. Then you have to calculate the F value. Then table value of F is 4.26. Here calculated value is 2.62. Therefore, the table value is greater than the calculated value. We should accept the null hypothesis. Okay. This way, you have to calculate the null hypothesis. Okay, ma.
We'll see the rest of the things in the next week. Okay. Bye.